همگی خوش اومدین. من اول یه توضیح بدم راجع به برنامه‌های امروز و فردا و کلاً برنامه‌های بازار. در طول بازار داریم. این برنامه‌ها کیوریت شده نیستن، بلکه ما وقتی فراخوان میدیم نه کل فراخوانمون رو، ولی قسمتی از فراخوانمون رو هم، یعنی اون اوپن کالش رو انگلیسی می‌نویسیم که میگیم که هر کسی خواست غیر از ایرانی یا کسایی که زبان فارسی میدونن اگه میخوان شرکت کنن در این اتفاق میتونن به ما ایمیل بزنن و هر سال هم چند تا آدم از اقصا نقاط دنیا 2-3 تا شرکت کننده به ما درخواست میدن و ما سعی میکنیم براشون یه میزی با کمک داوطلبامون که اینجا پشت میز اونا وای میستن برای انتشاراتشون یا کتابشون قرار بدیم، تهیه کنیم و اونا که کتابا رو میفرستن و ما میذاریم اینجا. امسال بیلگه برای در فراخوان ما شرکت کرد و گفتش که من هیچ نمیخوام ولی یک کتابی چاپ کردم که من میخوام این کتاب رو معرفی کنم و ما هم براش یک معرفی هنرمند آنلاین برنامه ریزی کرده بودیم که مثلا تقریبا 10 روز قبل از بازار بوده که من تو که بیلگه از در برلین زندگی میکنه ولی اصالتا از آنکارا هست و گفتش که من اون موقع آنکارا هم فکر کردم مثلا هر یه ساعتی با پرواز و اینا چرا نیام و اینجوری شد که بیلگه خودش اومد اینجا برنامه از حالت آنلاین به شکل حضوری تغییر کرد. من یه بقیه‌اش رو میسپرم به بیلگه که خودش صحبت کنه، ولی قبل از اون ما یک سوالی داریم از جمع به خاطر اینکه بیلگه میتونه به انگلیسی یا به زبان ترکیه‌ای صحبت بکنه و اگر به زبان ترکیه‌ای صحبت بکنه برامون فرزین یکی از بچه‌ها اینجا هستش که قبول کرد یک ترجمه داشته باشه. اگه به زبان انگلیسی صحبت بکنه من میتونم یکم کمک کنم، من مترجم حرفه‌ای نیستم ولی فکر کردیم که بیلگه خودش پیشنهاد داد از جمع بپرسیم ببینیم چه ترجیحی داره. حالا من میگم ترکیه. ترکیه یه سری احساسات و هم مفاهیمی که میخواد چون زبان مادرشون همش ببینید چه عالی، الان چند تا مترجم چند و اینجا هم کتاب هستم بله چجوری آمار بگیریم؟ هر کی ترکیه دستش کنه انگلیسی راه به چرخ باشه از این جهت که یعنی شاید دو جفتش، یعنی یه جاهایش نمیدونم، چون که از یه جهت از خودش که صحبت کنه جالب‌تر من بشم تا اینجا یه لایه متوجهم. خودش برام نمی‌کنه. نه خودش خوشش که با جمع تصمیم بگیریم، ولی من پیشنهادی دارم که اون قسمتی که I was just telling them what we planned but and people are like they see benefits in both options, so it's not as easy as you thought. We ask for a problem many, but my suggestion is that you read the part that you wanted to read from the book in Turkish because But then some of translation. and then I read the Farsi translation, and the rest of the talk maybe you speak in English and yeah, to have both. If you agree, that was the Yeah. First of all, salam. Yeah, thanks a lot for having me. For Ronak and Nadia and the organizers. Yani evet çok müteşekkirim. Heyecanlıyım. Okay, maybe I just go both, but then it will be a chaos. But whatever. Yeah, I thought just in the beginning there is this small chapter. I thought to read it. Yeah, I mean, as you can see, the book is in 2 languages, so it's in Turkish and English.
we did a Google Translate just for this part in Farsi to read. But do you think it makes sense that I read in one language and then we read in Farsi? Yes. Okay. Okay, then I can read this in Turkish. So these texts are voice records. So actually, main text of the book is transcription of recordings. But I will get there. I just want to start with this. Okay. این قسمتی که الان خاطیگه بخونه اینا صدایی که ضبط کرده پروژه و بعداً نوشته شده. So if you have a book, it's this page. Şöyle bir ada düşün. Adanın burasından dil bilimciler başlıyorlar. Kabileler var sürekli. Bir kabileden öbür kabileye, bir kabileden öbür kabileye gittikçe yavaş yavaş telaffuz değişiyor, şive değişiyor, yapı değişmeye, dil bilgisi değişmeye başlıyor. Fakat bu değişiklikler az olduğu için her kabile komşu kabileyi anlıyor. Ama adanın sonuna geldiklerinde en sondaki kabile ilk kabileyi anlayamıyor. Yani şive nerede başlar, nerede biter? Lehçe nerede başlar, nerede biter? Ne zaman buna dil deriz, ne zaman lehçe deriz? Sınır koymak çok zor. Bir de burada devlet kurulduğunu düşünürsen, mesela birinci kabile devlet kuruyor, adanın yarısını alıyor. Ne oluyor? Aradaki farkları okulda öğretmiyor. Sadece kendi şivesini öğretiyor. Öbürü de devlet kurup da aradaki farkları yok eden bir eğitim koyarsa iki yabancı dil oluyor. Aradaki farkları bilemiyorsun. Okula gitmemiş olanlar, yaşlılar gene anlıyorlar belki birbirlerini ama onların torunları da zaman içinde yine anlamaz oluyor. Gazete, televizyon, sinemada devreye girdiği zaman en uçtaki dille yaptığı için yayınları ara formlar zaman içinde yok oluyor ve herkes biz böyle konuşuyoruz diyor. I think it was interesting that there was so many words that we could already understand. خیلی کلمات بود که ما من همین متنی که بیلگه خوند رو الان نشریه به زبان فارسی میکنن. یک جزیره را تصور کنید. زبانشناسان از این بخش جزیره شروع میکنند. قبایلی در سراسر جزیره وجود دارند. از یک قبیله به قبیله دیگر. از یک قبیله به قبیله دیگر. به آرامی و به تدریج تلفظ تغییر میکند. لهجه تغییر میکند. ساختار تغییر میکند و در نهایت دستور زبان شروع به تغییر میکند. به دلیل اینکه این تغییرات کوچک هستند، هر قبیله قبیله همسایه را میفهمد. اما به انتهای جزیره میرسند، آخرین قبیله قبیله اول را نمیفهمد. بنابراین تعیین مرزها بسیار دشوار است. اینکه لهجه کجا شروع میشود و تمام میشود. گویش کجا شروع میشود و تمام میشود. چه زمانی آن را زبان مینامیم و چه زمانی آن را گویش مینامیم. و اگر یک دولت ملت در اینجا تأسیس شود، فرض کنید قبیله اول یک دولت تشکیل دهد و نیمی از جزیره را اشغال کند، اتفاقی که میافتد این است که آنها تفاوت‌های زبان را در مدرسه آموزش نمی‌دهند، فقط گویش خود را آموزش می‌دهند. اگر آخرین قبیله نیز یک ایالت تأسیس کند و یک سیستم آموزشی ایجاد کند که تفاوت‌ها را از بین ببرد، دو زبان رسمی مختلف در جزیره شما وجود خواهد داشت. با گذشت زمان تفاوت‌های بین زبان‌ها از بین خواهد رفت. کسانی که به مدرسه نرفتند و سالمندان ممکن است هنوز یکدیگر را بفهمند، اما نوه‌هایشان که تحصیل کرده هستند به مرور زمان این را نخواهند فهمید. وقتی روزنامه‌ها، تلویزیون و سینما وارد عمل می‌شوند، از آنجایی که به زبان قبیله حاکم برنامه پخش می‌کنند، اشکال میانی به مرور زمان ناپدید می‌شوند و همه می‌گویند ما این گونه صحبت می‌کنیم. بنابراین آنها باور خواهند کرد که همسایگانشان به زبان دیگری صحبت می‌کنند. Okay, so the more casual introduction. Yeah, I'm actually illustrator, designer, also works as cultural worker. And as Ronak, I think, said, I'm from Ankara. I live in Berlin since 7 years. And
I started to work on these books 3 years ago. And I think it wouldn't be possible without this, without me living abroad out of Turkey in Germany. دیزاینر و تصویرساز هست بیلگه و همینجور که من گفتم از آنکارا هست اصالتا، در برلین زندگی میکنه. 6-7 ساله که بیلگه در برلین زندگی میکنه و باور داره که اگر این کتاب رو از 3 سال پیش شروع کرده کار کردن روشو و باور داره که اگر این مهاجرت اتفاق نمیافتاد این کتاب اصلا شکل نمیگرفت، این که از ترکیه به برلین بره و اونجا زندگی. And I guess the first point was to start socializing with people who is like living in Europe, but then socializing people who are coming around Turkey and having exchange with people who speak not European languages, but in languages that actually the Turkish language has the most words from, which is Arabic, Farsi, and Kurdish. So for the book, I mainly wanted to focus on these languages. و وقتی که بیلگه به آلمان مهاجرت میکنه خیلی اونجا آدمایی میبینه که از کشورهای یا از نقاط مختلف دور و بر ترکیه میان و به زبانهایی که خیلی نزدیکن به زبان ترکی صحبت میکنن ولی زبانهای اروپایی رو صحبت نمیکنن و که زبان ترکی بیشترین کلمات مشترک رو باشون داره، مثلا مثل فارسی، عربی و کردی. And also having conversations with friends who are also not born in Europe and immigrated later to Europe. I thought these conversations we are having there in English, but actually there was another connection which actually even the discussion here, what we have, that's one of the part that for me it's really exciting to present this in Tehran. Is to realize this, that Turkish and Farsi is more closer languages than English, but we still need English to communicate to each other, and then to realize these, how it also comes from this like heritage of imperialism, modernism, and how this information comes to us in popular culture, and also like how coming from your country to choose where to migrate is always choosing like this global north or like to the source of where the popular culture is being created. و این باز هم در وقتی که ویدیو گپ میزده یا مثلا با آدمایی صحبت میکرده توی آلمان که از به زبانهای اروپایی صحبت نمیکردن بلکه مهاجر بودن از کشورهای دیگه، ولی اونجا مجبور بودن با هم دیگه به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنن و این رو مثلا به فکر واداشته یا توجهش رو جلب کرده که این مثلا زبان ترکی و زبان که اون آدم ازش کشوری که اون آدم ازش اومده خیلی به هم نزدیک‌ترن، ولی همچنان به زبان انگلیسی نیاز داریم و این موضوع براشون خیلی جالبه که اومده ایران این کتاب رو هم داره معرفی میکنه. به همین دلیل که ترکی و فارسی هم خب خیلی به هم نزدیک‌ترن تا فارسی و ترکی با انگلیسی، ولی ما همچنان نیاز داریم به این زبان. اون بخش فرهنگی که صحبت کردن که یه بخشیش مثلا یه میراثیه که به ما میرسه ولی به واسطه مدرنیسم، امپریالیسم یه شیفتایی صورت میگیره. So I started to first like having this conversation and ask friends to record, and then I started to make recorded sessions with friends and also to reach out. There's like friends and family. Also, I started to reach out to people who are having similar experience or have more like profession in this field, like translation or yeah.
و شروع کرد یک سری مصاحبه‌هایی رو با آدم انجام دادن که یا در این زمینه تخصص داشتن، دانشی داشتن، کار کردن، یا اینکه تجربه شخصی داشتن به خاطر این تجربه زبان. So now in the book, it's there is 18. Like I spoke with 18 people from 9 countries, and I made the sound recordings and then made the transcriptions, and then I didn't want to use like from the beginning to the end all the interviews, so Instead, I wanted to make this a narration that is 4 chapters, and I can read the names. Yeah. و با 18 نفر از 9 کشور متفاوت این مصاحبه رو انجام داد، ولی نوشتشون و نمیخواست تمام این مصاحبه رو از اول تا آخر استفاده کنه و به خاطر همین در 4 گروه یا چپتر So the first chapter is Yabancı, where I begin with this experience of being foreign in a foreign country, and then it goes to Misafir, which is this being foreign connects with being hosted, and then this connection, like the relationship between the guest and the host, and how this kind of creates also like a hierarchical dynamic, which it can be sensed also in personal relationships, but I also wanted to include people's experiences, how to be a guest in another country. و قسمت اول راجع به تجربه خارجی بودن در یک جایی هست و بعد مسافر is the second chapter, right? و قسمت دوم درباره تجربه یک جایی خارجی بودن و کسی مهمان کسی بودن، به عبارتی رابطه بین میهمان و میزبان و سلسله مراتب رابطه. And third chapter is eğitim. I don't know in Farsi, but in Arabic tahsil maybe. I don't know what you say. Education. Tahsil. Yeah. And so in the third chapter is more like what happens when the guest settles, and this also means a kind of the assimilation process of I want to show this relationship, how welcomed you are is also connected with how well assimilated you are. و قسمت سوم درباره آموزش هست و زمانی که یک مهمانی یک جایی جا میگیره، سکنا میگزینه و اینکه میزانی که تو اونجا پذیرات باشن به این بستگی داره که چقدر خودتو در فرهنگ اون جامعه وقف میدی یا شبیه اون فرهنگ اون جامعه میکنی. And the last chapter is temsil, representation. So this also after school, it's more about the popular culture and media and cinema, television, and like how representation is also a right, and having your own representation versus to be represented by a majority, and around this dynamic. و قسمت چهارم به نام تمثیل هست. Yeah, it's nice because تمثیل we have بازنمایی. تو ترکیه هم تمثیله؟ ترکی رو گفتم تمثیل. بازنمایی که بیشتر به بعد از مدرسه میپردازه، تجربه بعد از مدرسه و در فرهنگ بیشتر پاپ کالچر، سینما، مدیا و
اینکه بازنمایی بشی توسط کسی یا اینکه خودت شانسی داشته باشی خودت رو بازنمایی بکنی در این تصویر. So in meantime, while I was doing these conversations with people, I was also researching, reading around these topics, also following up news, what's happening in the last 3 years is like as a daily activity. So I kind of combined all these paths, like the interviews, the research together. And so I made like a reading manual. And usually there is like the interview text is placed here, and then I combined it with some like my own playful details or like some etymologic or historical cultural contexts. و بعد این مسابقه بعد اینکه این مسابقه رو انجام دادی تحقیق کرد دیگه راجع به این مسائل و در دنبال کردن اخبار که در 3 سال گذشته خیلی مرتب این کار انجام میداده و اینا رو گردآوری کرد با هم دیگه و یک reading manual دستورالعمل خواندن به شکل یک دستورالعمل خواندن درست کرد ممنونم و در کنار اون یه سری منابع تاریخی و فرهنگی دیگه رو که خودش باشون کار میکرده رو در کنار اون قرار داده. Yeah, so like all these elements made the book's structure. Also, I used so I didn't use the interviews chronologically or the full text, but I placed them in this narration and also like try to make like new conversations like with that people from different contexts who doesn't know to each other, but trying to put like kind of like a montage their experiences together. و بعد این موارد متفاوت رو طوری کنار هم اینا در کنار هم یه ساختار اصلی کتاب رو شکل دادن و یه جوری این مکالمه های یا مصاحبه ها رو در کنار هم دیگه مونتاژ کرده که این آدمایی که همدیگه رو نمیشناسن انگار بعضی موقع در مکالمه با یکدیگر قرار میگیرن. Maybe I don't know, like if it's also because as you can see it's talking about a lot of stuff, and it was one of the hardest parts was knowing where to finish, because once you do this as like 3 years of practice, it became kind of like a replying mechanism of me also what we consume from media right now, or like politically what's happening with not only with immigration but right-wing governments rising everywhere, not only in Europe but outside in every continent. It became like a mechanism for me to reflect also what was happening and not only consuming but reflecting. این کتاب همونجوری که می‌بینید راجع به خیلی مسائل متفاوتی همزمان صحبت می‌کنه ولی در طول این 3 سالی که روی این کتاب کار می‌کرده بیلگه خب این خیلی تاثیر داشته تمام اخبار و اتفاقاتی که تو دنیا می‌افتاده رو دنبال کردن اون هی همش یک تاثیر مستقیمی داشته روی کتاب که داشته میساخته و این شده یک پروسه‌ای برای تأمل کردن و رفلکشن تأمل باز یک انعکاس و این
به شرایط سیاسی که امروزه در زندگی میکنیم هم خیلی مربوط بوده، نه فقط در زمینه مهاجرت بلکه در زمینه همینطور در مورد دولت‌های دست راستی که در تمام دنیا دارن قدرت میگیرن و So the interviews, I like these conversations, I did both in Turkish and English language, but then I chose to translate everything to the other language as well, because it was also important for me to having these conversations in being outside of Turkey and then being in Germany. In these last 6 years, I was also thinking how the conversations are very different than each other and they don't follow each other up. So I also wanted to both make it accessible to both audiences. Okay, wait, I have a question. I didn't understood the first part. You did the interviews in both languages? So with people who can speak Turkish, I spoke in Turkish, and then with non-Turkish speakers, let's say, then like Arabic, Farsi. Yes, I think with all Kurdish speakers, I spoke in Turkish. And then the I other translate- languages in English? Yes, yes. But then you translated them to the original language as well, like, so you have also text in Farsi? And No. It's only Turkish and English, but like I always translated whatever is missing. Yeah, okay. Yeah. و تمام این مصاحبه ها ترجمه شدن. اگر به زبان ترکی انجام می شده که به زبان انگلیسی ترجمه شدن و اگر به زبان انگلیسی بودن به زبان ترکی ترجمه شدن و این به این دلیل بوده که در این 6-7 سالی که بیلگه مهاجرت کرده به آلمان دنبال می‌کرده گفتگوهایی که توی این جفت این دوتا بستر متفاوت شکل می‌گرفته و خیلی با هم دیگه هم خوانی نداشتن، خیلی متفاوت بوده جمعشون و دلش می‌خواسته این دوتا رو در دسترس قرار بده در جفت این بستر یا کشور. Yeah, I feel like I can go on, but maybe it's more interesting if you want to yes, questions or comments. Maybe it's more fun. Do you speak any other languages from these languages that you research? German. و بیلگه گفتش که میتونه همینجوری ادامه بده راجع به کتابش صحبت کنه، ولی اگر سوالی داشته باشین میتونه جالب‌تر باشه که یک مکالمه شکل بگیره بینمون. و دوستان پرسیدن که زبان‌های دیگری صحبت می‌کنی و به زبان آلمانی هم به این که صحبت. Okay, in the beginning you start with the island and you talk to government come to the island and make two different languages. I think it's happened in Turkey because you later changed from the Arabic to the Turkish. So how do you feel about it? Because when you walk in the street, still in Istanbul in another way, other places you can see the poem that write in Arabic language, and I think many people will understand even can't read this. How do you feel about this missing part? Would you please also من راجع به این تغییر حروف الفبای ترکیه که از عربی به لاتین چی؟ آره رسم خطش عربی دیگه، رسم خطش بر ما هم رسم خط عربی، زبانش اسپانی، رسم خط عربی. بعد آره میخواستم ببینم چون هنوز رو در دیواره اینا رو میبینم و فلان و خیلی هاشون هنوز نمیتونم بخونن، خیلی آدم کمی هستن که باش بتونن ارتباط برقرار کنن. میخواستم ببینم چه حسی داره راجع به Okay, I will show a page. So yeah, the alphabet revolution is in 1928, and
I think it's not the exact same example of the first introduction, because in that sense, since then, Turkish language got through a lot of simplification rather than the Ottoman Turkish and now modern Turkish. But what changed was the alphabet, so it was still Turkish. So in that sense, I think it's not the exact example of this, that how the state can officialize a language, and then this can mean for the minority languages to slowly decrease, yeah, maybe distinct also. فکر میکنه که این انقلاب الفبایی در سال 1928 اتفاق افتاده و اتفاقی که افتاده بعد از این که رسم الخط تغییر میکنه از عربی به لاتین، زبان ترکی خیلی ساده تر میشه، ولی همچنان زبان ترکیه و به نظر بیلگه این دقیقاً شاید مثال خیلی دقیقی نباشه در مورد اینکه وقتی یک مثال اولی کتاب که اون جزیره بود سوالش بله، آره خیلی نزدیک خیلی شد. آره اون مثال. Because even though like the Ottoman Empire died and the Turkish Republic came, but in that sense, I mean, of course, this is very hard to simplify in this sense, but for what Turkish Republic did more in that sense is to homogenize the national identity. So right now, like Turkish language is the only official language in Turkey, so no other language can be officially taught in schools. So this then only by language, this already creates a big identity problem. و وقتی که امپراتوری عثمانی ها از بین میره و دولت ملت ترک شکل میگیره، این باعث میشه که زبان ترکی بشه تنها زبان رسمی این کشور و زبانهای اقلیت به رسمیت شناخته نشن و آموزش داده نشن. But in that sense, I also use like, because the book is mainly there's a lot of examples from Germany and Turkey, is because this is the two places I know the best, but then through these conversations I try to bring other people's background examples, to have this dialogue that no matter where you are, we all go through similar processes. مثال‌های زیادی در این کتاب هست درباره همین مسئله در کشور آلمان و ترکیه، به خاطر اینکه تسلط بیشتری و تجربه زیسته بیلگه داشته بهش و تجربه زیسته بیلگه است، ولی توی این مصاحبه‌ها و مکالماتی که با آدم‌ها به خاطر در پروسه ساخت این کتاب داشته، با مثال‌های خیلی متفاوتی روبرو شده که همشون نشون میده ما از هر جایی باشیم در نهایت از همین مسیر عبور کرد، یعنی در همین پروسه قرار گرفتیم در ارتباط با زبان. And just to show you, like, because this research part, I also try to not make it very explanatory or like fact-based, but I try to make it more playful and then to interactive with the reader based on what the reader is getting through. That's also why it's a bit like a magazine, that you don't have to read like chronologically, but you know, wherever is more interesting to you. Yeah, I just want to say, for example, I gathered these from different periods, and it's written here in Turkish and English the source of where they come from, and these are all
not necessarily Turkish, but Turkic texts. Yeah. این قسمتی که قسمت تحقیقی که نشون داد از کتاب رو سعی کرده بیلگه خیلی به شکل توضیحات و مثلا یک اطلاعاتی نباشه، بلکه بیشتر در تعامل با خواننده باشه و برای همین هم لازم نیستش که وقتی این کتاب می‌خونید از اول تا آخرش رو به شکل پیوسته مطالعه. So what is the difference between Turkish and Turkey? For example, like it's the language family that comes, then you could also say that in Central Asian languages could also be considered some of them Turkic, but then different places that talk that. yeah, I mean it's more kind of the general roof I used as like that. I mean the reason why I said it because so here it's like I think this is from Central Asia, Azerbaijan, Soviet Azerbaijan. These are Anatolian, but they are all written with like this. So this is the first modern Turkish novel ever written, and it was written in Turkish with Armenian letters, because back then there were a lot of publications in writing Turkish in Armenian letters or writing Turkish in Greek letters. So you can also say that writing Turkish in Arab letters was one official way of writing, which was the official thing what Ottoman used. But I wanted to show that this other possibilities, that there were many variations before, and now we cannot think this anymore because of like some more political heritage that came afterwards. پرسیدن که تفاوت زبان ترکیش با ترکیک چی هست و بیلگه گفتش که ترکیک زبانیه که بیشتر حالا نه بیشتر در آسیای مرکزی هم مثلا و جاهای دیگه مناطق دیگه هم استفاده میشه، یا مثلا آذربایجان، آسیای مرکزی، و مثال‌هایی رو نشون داد. یکیش قدیمی ترین رمان ترکیه‌ای که به زبان ترکی ولی با حروف ارمنی نوشته شده، و اینکه در زمان عثمانی هم رسم و خط عربی رسم و خط رسمی بوده که استفاده می شده برای نوشتن زبان ترکی، ولی رسم و خطهای دیگری هم استفاده می شده، مثلا ارمنی و یونانی. And that's one thing, I just add one more sentence, that's also why it was important to me to see this not as a like scientific or social science book, but as an art book, to have this more fictional or alternative imagination on the topic. و برای بیلگه این خیلی مهم بودش که این کتاب به عنوان کتاب علمی و زبان شناسانه جامعه شناسانه در نظر گرفته نشه، بلکه یک آرت بوک هست که جا برای تخیل و I cannot see any obligation between like having like that sort of like idea about like this is maybe the future of science would be like something interdisciplinary, because you basically gather all your friends, all people that you really like them, and you brought like an intimate like a space for them. And I'm really fascinated by the way that you kind of like try to like thinking about the aspect of oral history which is still there, even we don't have those like letters like really gathered as archive, but also we really need to like why we kind of want to like reduce everything to art in that term, because I think like if I want to have a future of like if I want to imagine for the future of science, I don't want to see as like that sort of like imperial like knowledge that I don't have access, or there is like a sort of like limitation. Besides, I would love to like read or understand that sort of like overlaps, like cultural overlaps, or
I don't know, like that sort of like cultural souvenirs event through this kind of like books that I really enjoy. Yeah, thank you so لطفاً much. به فارسی هم خلاص آره. من گفتم که به نظرم فکر کردم به این که مثلا این یک نوعی از متن جامعه شناسانه است. خیلی میتونه بیشتر باشه، مثلا بره به سمتش تا اینکه فکر کنیم که حتما یک کتاب هنری یک آرتیست بود، که چون یه ریسرچیه، یه نوعی از متدولوژی اینجا شکل گرفته و من فکر میکنم که اگر آینده‌ای برای مثلا حالا جامعه شناسی یا حتی فرمی از مطالعات سیاسی در نظر بگیریم، پرداختن بهش به عنوان چند وجهی و منشوری میتونه خیلی جالب باشه و این کتاب یک نمونه ای از اونه، چون فکر میکنم که در واقع برای به وجود آوردن اون یک فضای خیلی امنی رو به وجود آورده و آدم‌ها رو مهمون کرده که بتونن در رابطه با اون در واقع زیستشون صحبت کنن. پس میتونه به نوعی از مثلا علمی که من میخوام بیاموزم هم تلقی بشه. من سوال بکنم. با من یه انسان ترکیه‌ای در واقع دو زیست هم آسیایی هم میخواد از اتحادیه اروپا بشه و از نقاط و این فرهنگیش و زبانش خیلی به آسیایی در واقع. فکر می‌کنم این چه نسبت داشته با ساختن این کتاب و تفاوتش با مثلا یکی مثل ما که کاملا آسیاییه، فکر می‌کنم که این مواجهه چیه؟ دوزیست رو چجوری ترجمه می‌کنی؟ مثل دوگانه وضعیت دوگانه نه دوزمان هر چی می‌خوای بگی دوتایی توش باشه. He asked about like this like situation about Turkey as like a state that always wanted to be part of like European Union, and also there is like a part is like more like in like Asian side, and they always there is the controversy always about like in different communities, and there are some people against, there are some people like agree with the situation. How do you think about like this sort of like different lives? Probably like I can imagine. Yeah, how do you think about this? Like language? من گفتی که ما به نظر ما که ایران بود چه من تشو یادم. این تفاوتش با مایی که کاملا آسیایی با نسبت خودش And how you can, or maybe like how you can kind of like think about like some people like Iranian also like I can نمیتونم بگم ایرانیا. آخه he also doesn't consider us Asian. No, برای همین فکر میکنم که نمیدونم. So he asked, I'm just directly translating him. So if we consider us like fully Asian, and there is also because I don't consider, but I'm just trying to like directly just translate. Fully Asian with no like intersection in our like background. In comparison with like this idea of like being part of like Europe or not, how would imagine like how it would like be different in your like ecological experience, basically. Well, ideologically, also in Turkey, this is kind of the ideological fight also. That, for example, when you go more in the most extreme, let's say the ethno-fascism in Turkey has to go to pan-Turkism that is completely Central Asian. This is the only connection they can make because they make their identity based on this, because they speak Turkish and we came from Asia. So they have to consider themselves as Asian too, but this is like the most right-wing narrative as well. Like this is where it also goes there. But for me also it was always interesting then, like how do we treat like our own heritage or folklore without, you know, falling in these traps of repeating these kind of singular identities. So I guess it's always the clash between how European or Asian or Middle Eastern or what you are,
And also in Turkey, it's always like how the politics fight each other is also based on this. And last thing is like for Turkey, then there are groups of people who would be, of course, they want to be European, and then if they want to be European, they can only do this by despising East. So the more Western you feel, you have to be, the less Eastern you have to be. And also, if they consider themselves Eastern, then they have to be conquering it. They cannot just take part in it. And this also, Erdogan made this very, like, that's where he's playing. Oh, yeah. ترجمه تعاملی توی ترکیه دقیقا همینه، چون که خودشون هم دقیقا نمیدونن، یعنی یک عده‌ای هستن که دوست دارن خودشون رو آسیایی بدونن، چون این تنها ارتباطیه که میتونن داشته باشن، چون ما ترک زبانیم و ترک‌ها از آسیای دور میان، ولی یک عده هم هستن که میخوان به غرب خودشون رو بچسبونن و این وسط باید اگه میخوان این کار رو کنن باید یه جورایی از شرقی بودنشون کم کنن یا متنفر باشن یا بگن ما اینطوری نیستیم، ما شرقی نیستیم و همونطور که این خیلی بحث سیاسیه که خیلی بهش اشاره کردن که یکی از برنامه‌های مثلا برنامه دقیقا برعکسشه که مثلا ما شرقیم یا ما غربیم. یه نکته مهمش اینه که داره بگه اون که میخواد خودش به شرق بچسبونه اون به پانتورکیسم و اینا میخوره و یه جوری دوباره اون دست راستی هم که اون فاشیسم دست راستی هست که دوباره تنه اشتباه کنم مثل خودم ما همین اینجا که بخواد بگیم مثلا من اسم اصیلم ایرانیم با جمهوری اسلامی اشتباه میشم like being Aryan. Okay, we are getting really political. Good. But It's about language. actually, it's really fascinating because we have this kind of topic as well in Iran because Iran has this diversity of culture, like even way more than Turkey because we have Lurs, Turks, Arabs, Baluch, like too many. Actually, this similarity between the languages and the cultures for me is really fascinating because for me Iran is that diversity of culture. But I was always wondering for the naive people, for the non-educated people, how can you like emphasize or like explain that unity of the country, especially right now. Like we have right now exactly the same situation in Iran, like Turks, Arab, lots of other ethnics wants to like be a part of Islamic Republic at the same time. But in my opinion, they should be taught in their own languages, but at the same time, Iran is Iran with that diversity of culture. You know, like, and Iran and Turkey, they are not East and they're not West. Those terms are just like historical terms in my opinion. I don't care about it. Like borders, like Iran is more than those borders at the same time. So I don't know if the book like suggests something as a solution to like make an effort to like you know what I mean? Like what's the solution to have a nation at the same time, but to like preserve those beautiful minority cultures in countries like us because European people don't understand such thing. They don't have it. So what's the solution? I mean, actually, it started in France with French Revolution. Did it? Yes. I mean, it's because it's the idea of nationalism, and you know, like, it's this whole idea of choosing one language as the most best language among all. Is coming from choosing some Paris accent to make a unity of France, and all the rest of the French accents then was forbidden. So this is also, I mean, this also came from West. Same thing happened to Soviet Union. Moscow accent became like now it's the best, but like other Slavic languages that are more original, more Slavic, they are like considered not cool if
Ukrainian accent. If you speak Ukrainian, if you speak Belarusian, it's like I mean, there is also a lot of fluidity because when you change the context, then somewhere where you can be, majority, you can be minority, somewhere you can be praised, and in change of context, you can change all the roles. Yeah, but if me and you were Erdogan or like some leader, what should we do? Like, what's the solution? I can't recall anything. To be honest. Everybody can learn several languages. For example, in certain cases, we can both all can speak not only Kurdish people, but we also can speak Kurdish and Turkish. Me and you, yes, but like some people. You can train the educational system, you can put that, but then there comes another problem because Kurdish has 3 dialects. Zazaki, Sorani, which Kurdish? Yeah. Then you need another state Kurdish. It's a big problem. Yeah, it is. But I think it's also like, I don't know if maybe it's weak or how you find it, I don't know, but solution, I think everything is process anyway. I don't see solution in that sense. It has to be process, like better processes than solution brings an end, and that's where the problems yeah, solution, it's mostly, solution is a problem. But if we don't consider like this kind of like research as a solution, I think these are really like this form of like research are really amazing because these are not solutions, but these are kind of like some sort of like an alternative or like imagination for it as a solution. I just want to say that we went for full 1 hour, maybe a bit more. If you have a burning question, please raise up your hand. Otherwise, we can wrap it up. Thank you very much for everyone, and thank you.